Kobongisa Congo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Ok, bonsoir et bienvenue à Radio-Tele ce soir. Dede Ntumba, votre serviteur, président de la communauté congolaise, ce mardi 26 avril 2022. Désolé pour le retard, nous aurions dû commencer il y a une demi-heure, mais on devrait voir un peu comment la logistique était faite pour ce soir. Alors, encore une fois, désolé et bonsoir encore chez vous. Ce live est accompagné avec notre frère Franck du studio Radio-Tele, qui est notre coordinateur ici au studio. Et pour ce soir, nous allons parler de 2-3 aux agendas. L'agenda de ce soir, on va parler en fait de l'intégration de notre communauté dans cette société américaine, qui est un problème aussi. Et nous allons parler aussi des opportunités au niveau des business. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un loan dans une banque, un crédit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des fonds pour faire fonctionner une entreprise à profit ou bien à non-profit avec l'aide du gouvernement? Nous allons parler aussi ce qui court tous les jours dans notre société ici à Atlanta. Aussi, nous sommes intéressés à parler des taxes que le gouverneur Kemp je crois qu'il y a un surplus qui a été annoncé il y a 2 semaines et que le gouvernement de la Géorgie va commencer, je crois que regardez vos comptes en banque, je crois que vous devez recevoir entre 300 et 500 $ par famille ou bien ceux qui ont fait les taxes joints, couple ou bien séparés. Ça vient très bientôt, nous allons en parler aussi, et des petits faits divers sur la communauté. Mais nous fonctionnons, nous travaillons, comme vous voyez, Cocomatl travaille tous les jours avec leurs partenaires et Studio Radio-Tele entre autres. Alors je vais vous présenter ce soir nos amis qui sont venus nous rendre visite ce soir pour discuter un peu de ces sujets. La fois passée, la dernière fois, nous avons eu notre frère Floribert Oubalama qui était venu de Seattle, de Congolaise Network Integration Network. Et nous avons parlé à notre frère Mbouta, qui était passé aussi, qui a beaucoup d'expérience au niveau des médias, qui est passé aussi nous donner son point de vue. Nous avions parlé du meurtre par la police du jeune frère congolais à Grand Rapids, Michigan, paix à son âme, Patrick Liola. Nous avons discuté un peu de l'apport de la communauté à ce sujet. Alors nous allons développer ces 3 sujets dont on parlait. Et à ma gauche, ma sœur, ma très jeune belle-sœur, que je vous présente, Nana Wantwadi, qui est avec nous ce soir sur le plateau. Bonjour. Elle va parler un peu d'elle tout à l'heure. Et à sa droite, notre sœur Florence Kalundawa. Yes. Super. Alors, elle est ici. Toutes ces 2 sœurs sont avec vous ici à Atlanta et vivent parmi vous. Et elles ont chacune une histoire à dire à propos de leur vie. Alors, je vais commencer avec vous, ma sœur, avec toi, ma sœur, si je peux te tutoyer. Oui, Nana, et si tu peux aller un peu nous raconter qui tu es, okay. Et qu'est-ce que tu fais à Atlanta, d'où tu viens, et un peu de toi. Merci. Ok, je m'appelle Nana Wantwadi, et ça fait depuis le mois d'août que je suis ici à Atlanta. Okay. Et j'ai une émission ici à Studio Radio-Tele chaque jeudi à 18h. Talk and Fix. C'est basé sur les femmes congolaises et qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, comment les femmes sont traitées et tout. J'ai une organisation, Women Development Initiative, que j'ai commencé à San Antonio et espère vraiment continuer ça jusqu'au pays, au Congo, et aussi ici à Atlanta. Donc, chaque jeudi, suivez-moi sur Studio Radio-Tele. Le show, ça s'appelle Talk and Fix.
Ok, Merci. Talk and Fix. Et évidemment, comme elle a mentionné, Studio ETL, vous pouvez regarder studioetl.com. Studioetl.com, ouvrez cette page et vous allez ouvrir le lien et vous allez voir un peu ce que studioetl.com a fait depuis sa création il y a, ça va faire 2 ans maintenant, ils sont à Atlanta en partenariat avec la communauté congolaise et les autres. Voyez un peu ce qu'il y a. Et Talk and Fix, c'est à quelle heure? À 18h chaque jeudi. Chaque jeudi à 18h. Ouais. Alors, on parle de quoi en Talk and Fix On parle de la femme en général, surtout la femme congolaise, la façon dont elle est traitée, elle est respectée. Ouais. C'est un peu remettre la valeur à la femme congolaise. Évidemment, nous savons que nos femmes congolaises, c'est notre bijou, comme on dirait. C'est le bijou, ça devrait être le bijou d'un chacun. Et c'est une très bonne opportunité de pouvoir entendre un peu plus de ce côté-là. Alors, maman Florence, je me retourne vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, maman Florence est avec nous ici à Atlanta aussi. Alors, un peu de vous et que la communauté puisse vous connaître un peu plus. All right. Bonjour à tous. Okay. Okay. I'm gonna speak in English. I'm Okay, really you go comfortable ahead. in speaking English. So my name is Florence. I came from South Africa 7 years ago, and I've been in Atlanta for that long. I really thank God that I was able to get here and just to look at things. I sat back and look at things. And then I found myself where I am today. I'm a regional recruiter at Teamworks. Teamworks is a staffing company where we help people get jobs. And then the really great thing that happened to the community, to our Congolese communities, that they founded me with this heart of trying to this heart that loves to help people, and I am here to assisting my community in finding jobs. I'm always in Claxton Wednesdays and Saturdays. Anybody who needs a job can come there, and then it doesn't matter if I have that, even if it's from another company that I'm not serving, I can help them how to get that job. I can help you build a resume. I can help you anything concerning jobs. You know, I can help you through preparing you for an interview and all that. Absolutely. Yes, and then also on top of that, I'm a singer. I have a song on YouTube by the name of Kesho, title Kesho. Kesho. And then Okay, of what's course, Kesho means? Kesho means tomorrow. Okay. A brighter tomorrow. So it's like if I want to say, if I want to say what my song means is that I'm seeing right now a brighter tomorrow. It might be hard now, but I know that it's brighter. It's gonna be okay. And I think Kesho. So Florence speaks Swahili, French, English, and what else? I speak Lingala. Oh wow! I speak Kirundi and Kinyarwanda. Oh. And I speak Zulu because I grew up in South Africa. Okay, so you are. So there we go. So anybody that needs somebody to translate in Zulu, Swahili, and all the other languages, I'm here. I'll be translating. So you have a website going on, or are you still working on just on YouTube? Yes, I'm still just on YouTube, for now. Yes, okay. Yes. And your targeting crowd, or as far as the music, is it in Atlanta or nationwide? Or it's nationwide. I can say. Oh wow, super. So she's in Claxton, and where people can see you in Claxton? Like by the Refugee Cafe. Okay, so let's help. Yeah. Let's help. A lot of my folks don't know where's Refugee Coffee. Refugee Coffee, c'est à Claxton sur Ponce de Leon. Yes. Ponce de Leon, et c'est juste en face de la police de Claxton. C'est juste en face de l'office du maire. Si je ne m'abuse, c'est 3941 Ponce de Leon in Claxton. So Refugee Coffee, c'est un endroit. It's a place where most Congolese will come, and foreigners will come. They have a free Wi-Fi. You can sit over, have a coffee, have a meeting, and talk and meet other people. So I remember doing one of my first, when I was elected president of the community, I was welcomed to Refugee Coffee for an event, of the outdoor event, and I think it's coming up, right? That yes. event, with all the countries. Yes, that come, all the countries. Yes. So we'll be there as well. So here we have our panelists qui sont là ce soir, and I'm very happy
that we can brush over some of the subject. Et so, on va parler en français, lingala, swahili, whichever you feel comfortable. C'est le Congo ici, il n'y a pas de limite. So, c'est l'Afrique, il n'y a pas de limite. For Africans, for everybody. So, we have a phone number. Before I forget, we have a phone number. Let me double check. Yeah, it's 404-855-6000. 404-855-6000. And you can call this number if you have a question, if you want to be part of the show. This is family. There's no boundaries. You can come anytime. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro, le 404-855-6000. 404-855-6000. Appelez ce numéro et vous serez mis live dans le show. Et si vous avez des questions à propos des sujets dont j'ai énuméré tout à l'heure, donc l'intégration de la communauté congolaise dans cette société américaine, nous allons parler évidemment des taxes qui sont en train d'arriver, que le gouverneur quand même pas décidé de donner des taxes pour le surplus. Et il y aura certaines familles qui auront. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent si ça arrive? Et on va parler de ça. Et nous allons aussi élaborer, en fait, aussi nous avons, avant que j'oublie, nous avons un événement qui arrive ce dimanche à Claxton. On va faire la distribution des denrées alimentaires et on va donner, comme on appelle en anglais, food drive. Et il y aura aussi ceux qui veulent venir prendre le vaccin de Covid. $100 sera remis à ces personnes. Par personne, $100 pour le Covid. Et puis, il y aura aussi la police qui sera sur place. Nous allons discuter de police brutality. We have this police officer that will come from Claxton, the surgeon, I believe. I spoke to him this morning. He's going to be available coming to talk with us about the issue with the policing and the driving and all the other issues. And feel free to call 404-855-6000. Et si vous avez different topics that you want to add, we don't have much time, but we'll try to figure out to fit in everyone. So, starting with Florence, I want you to talk to us a little bit about how you came to this country, the integration, and for your background, speaking all these other African language. What was the arriving in this country? What was the experience as far as young girls, Congolese girl arriving in America, and the way you got integrated within this community? Okay, thank you so much. Sure. So when I got here with my parents, I'm the first child of 6, and when we came, we thought that they're gonna help us with like everything, and our life is just gonna be comfortable, and everything is gonna be just good. Yes. Mm-hmm. So they only helped us for 3 months. Oh wow. Yes, and then they had to find my parents a job, and at that time I was 21. Wow. I was 21 going to 22. So because when I came from South Africa, I had to I had just finished my high school. Yeah. Because it was just a lot going on in South Africa that I couldn't finish my high school on time. Uh-huh. So when I got here, I was like, I really love school. I have to. I know like I'm a big person. I can just get here and start working. Yeah. So I said I'm gonna do something. I heard about GED, and I went on and get my GED, and I was able to go to Everett School when Alterius Career College, as you know, in Norcross right now. It used to be Everest. Everest, I remember that. Yeah. I went there and I did a diploma of a medical assistant, and I got that in a year. And I went to work at the doctor's office in Stone Mountain for 3 years. I did that for 3 years. As a medical assistant? As a medical assistant. Okay. Well, what was the family practice doctor? Yes, it's a family practice doctor. Yes, and internal medicine. Let me say that. Okay. Yes, yes. Because he was a nephrologist. Oh, okay. So he had all this thing going on there. All right. So after that, I just sat and I was like, I know I did this, but this is just too little. But I didn't find myself into medical stuff. Yeah. So I was like, okay, I think I don't know what I'm going to do, but I have to do something bigger than this. Okay. So I sat back and then, I wish everybody could be like me. Okay. Because if I'm not comfortable, I always want to find a way. And I always know that if this person did it,
Yeah. I can also do it. There we go. Yeah. You know, if we ever have any like a female who is a president in the world, that means I can also do it. So that's how I am. That's my mentality. There we go. That's I stood up and I was so motivating. Person. Yes. Yeah. You know, so I stood up and I was like, okay, I don't know what to do, but I was just around moving up and down because I do hair too. I do makeup and hair. Okay. I can see that. So in my days going up and down, doing hair, doing this and that, and my family here struggling. I'm still thinking of how I'm gonna change the situation in my family, where my mother don't have to go to chicken factories, where my dad don't have to go do all these jobs. When I get home and my dad is so tired, I feel pain in my heart. I feel like, what can I do to change this? When my mom gets home and she's like, I'm so tired today. Yeah. I don't know. I just feel like, Mama, I wish you could just sit down and I take care of everything, but I can't do it right now. I know, wow. So nice. Then after that, I was helping somebody at the refugee. They used to call it Friends of Refugee. Friends of Refugee. Yeah. Okay, yeah. So Teamworks, the company that I'm working with right now, they came over there and they were looking for people to work for them. So I was there and I was just sitting, and these ladies were just filling application, but they're struggling. They don't know how to do it. And then these people here are trying to get them to fill those W4 and G4 forms for the government, and I'm just there. And I was like, okay, I'm going to help them. So I went there and I started helping them. So they found interest in me. And then they talk to me about what they do, and they say if I want to give it a try and see if it's something that I can do. So then they invite me to the company. I went there and I worked with them for a week, and I was helping them. In 2 weeks, I gave them over 150 people to work for them, and they were so in love with our community, and they really just want to work with our community, and they are ready to do anything to make sure they are serving our community. So if anybody out there who needs a job, it doesn't matter what it is, we are here to help them. We are here to help them. So long story short, I can say is that our people shouldn't limit themselves. Our people shouldn't limit themselves. There's so much to do out there. There's so much to do out there. All they need is information. Language shouldn't be the barrier for them. I was talking to some ladies and I was like, you know what? Now you can go anywhere without your children escorting you for interpretation, because you can just write whatever you want to say on Google, or just say it. It's going to translate it to English and just show it to somebody what you about to say. And then if there's any information that you want to read on a paper, you can basically do the same thing. You can write it on the Google and just translate it in your language, and you will understand. You will know what they're saying. It's just a way of opening yourself to information. Just opening yourself to information and be courage. Have the courage to wanting to. To be great. We didn't come here to suffer. I hate people when they go to work at chicken factories. It's a job, but I don't like where they have to travel for an hour to go for a job, and then their life still the same every day. They still live in those very bad environment. Bring that chicken smell. It's very bad. And then they have to leave the kids, and then that's why these boys are running around Clarkston, and because the parents are not home. So that's why I like to talk to people. What can we do to help? We need to find a job that is close here. But you have to be patient and have to understand that you're doing this for a moment, but there must be a change. And I think you're right. And I think the change has to do, as with the integration, has to do with also with people thinking we have to go back to school. We have to go back to school, and that's part of the integration, because once that's done, it will I don't mean like a PhD, no. Something that will put the person in a different track. Instead of going doing the chicken farm, they can get a trade degree, 2 years degree, like medical assistants, like dentist assistants, one of those HVAC, HVAC. And those are the things that can be done for
these group of people to integrate. You know, I know myself few families that made that choice and then changed, and they're gone, they left those environments, and they're for the better. So, but I think it's something that we can exchange and teach people and have that in community. I feel you. It's pretty much something that we can go for it. Alors, Maman Nana. Oui. Yeah, back to you. But you have tu as déjà l'expérience ici dans le studio ETL. Oui. Yeah, avec un talk and fix. Yeah. And so how long you been in the business? Talk and fix? Yes. I'm new. Excuse me. Okay. I'm very new. Very new, huh? Okay. I did a little bit of platform talk in San Antonio for different conference for the Pan Africa. So that gave me a little bit of experience, but I'm not an expert. Ok. So, alors, parle-nous un peu de toi, comment tu as évolué au Texas et pourquoi San Antonio a été choisi. By the way, San Antonio, c'est la ville où je suis arrivé aux États-Unis. Ah bon, hein? La première ville. Oh, wow. Et j'étais au Riverwalk? Riverwalk, I remember that so well. So, j'étais à Stone Oak. C'est ma première ville. I'll go back there one day. Yeah, it's a beautiful city. Yeah. C'est très joli. Ouais. Non, bon, c'était avant, j'étais à Raleigh. Ouais. Raleigh en Caroline du Nord. Ouais. C'est là que j'ai atterri avec un visa d'études. Ouais. Et quand j'ai décidé, j'étais un peu fatiguée, je voyais que j'étais pas en train d'évoluer, donc j'ai décidé de quitter. Et j'ai choisi San Antonio, j'ai jamais été. C'était la première fois que j'arrivais, c'était quand on a déménagé pour aller. Bon, San Antonio m'a beaucoup appris, m'a un peu ouvert les yeux, de voir les choses différemment et puis de voir vraiment ce que la communauté, même si la communauté congolaise, elle est vraiment petite, à San Antonio, je sais même pas, je crois peut-être on était 100 et pas plus. Et c'est vraiment petit et c'était pas vraiment organisé. Mais j'ai quand même vu d'autres gens de d'autres pays, ce qu'ils étaient en train de faire. Et j'ai commencé mon association qui s'appelle Women Development Initiative. On se concentre plus sur l'identité crisis et puis la réhabilitation de la femme et tout. Donc, vraiment, j'étais vraiment involved dans le pan-africanisme et puis avec les réfugiés de San Antonio. J'étais vraiment involved. Et donc, c'est ça qui m'a un peu donné un peu d'expérience de faire Talk and Fix. Et pourquoi Atlanta de San Antonio? Pourquoi pas New York? Pourquoi pas LA? C'était pas mon premier choix, mais j'ai de la famille ici. Et puis, comme les enfants aussi sont en train de grandir, j'ai passé un peu presque 10 ans à San Antonio. Et je devais un peu ramener mes enfants un peu plus proches de la famille et tout. Donc, et puis, les universités sont mieux à l'est du pays, selon moi. Selon moi. Donc, il y a des bonnes universités en Caroline du Sud, Caroline du Nord et tout. Donc, je voulais un peu être proche. Alors, c'est super cette présentation. Et on va vraiment dire à tout le monde ce soir, Talk and Fix, tous les jeudis à 18h. Hein? Et on va faire un lien justement avec les autres réseaux de la communauté pour que tout le monde puisse commencer à regarder votre show et apprendre aussi quelque chose, quoi. Et ça sera vraiment très important. Et alors, je crois que nous avons d'autres sujets que je voulais qu'on puisse aborder. Et je crois qu'un sujet qui était revenu dans la dernière discussion que nous avons eue la fois passée, pourquoi est-ce que nous avons vu ça à Grand Rapids, ce qui s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'avis, les pour et les contre, à propos de ce qui s'est passé. Mais nous soutenons tous, comme je dis, la famille, et dans leur action, et que la loi puisse faire juger ce policier qui a commis ce meurtre. Et j'espère que cette loi va faire son travail. Et nous avons parlé ici des pour et des contre. Mais je voudrais avoir votre avis dans le cas d'un suivi, parce que nous avons eu cet enfant qui a été tamponné samedi passé. Non, il y a 2 semaines, qui est décédé, qu'on a enterré samedi passé. Elle avait 7 ans, paix à son âme. Et c'était dans l'appartement complexe. Elle a été cognée par une voiture, quelqu'un qui roulait assez vite dans l'appartement complexe, sur les routes. Et je crois que c'est un aspect aussi des responsabilités d'un chacun, avec la conduite que nous avons, surtout dans nos communautés.
Nous voyons ça très souvent à Claxton, avec des jeunes dont Déborah a parlé ici, qui sont tout le temps en train de faire certaines folies, etc. Mais nous devons aussi arriver à parler de responsabilité. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire à ce propos de ça dans notre communauté. Comment est-ce que vous voyez ce changement de mentalité? Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que nous pouvons avoir un consensus et apprendre aux gens qu'il y a certaines choses qu'on doit faire ici, surtout ici à Claxton, l'histoire qu'on voit à Claxton, ici à Atlanta. Okay. I think I'm gonna go back to Swahili because I want my people to hear this. There we go. Unajua mie niko nasikia uchungu sana. Sana nasikia banagonga mtoto wa miaka 7. Nasikia na niluma sana kuho. Najiuliza mama yake kwanza alikuwa wapi ile saa, alikuwa anatokea wapi na alikuwa anaenda wapi. Sijui story yote. Mbona nisikia ile, nisikia na niluma sana kuho. Mimi nataka tu nikumbushe tu bazazi. Sasa tunakuyaka hapa kwa Amerika. Banatuambiaka kula sema muchunge batoto. Bakienda kubisi, bakitoka kumasomo na kurudia kunyumba, ifo bakwe na mutu. So ifo tutulie, si kwanza ba Congolais, tutulie, tujifunze mambo yenye atujue, tujifunze mambo atujue juu ya nini. Mama awezi acha mtoto mwa Amerika. Awezi acha mtoto wako uende cheza sa Afrika Kongo, uende cheza au uko mnyumba uko unapiga, ama uko sijua ulienda kama ulienda kukazi unaachia tu mtu wa mkartia kuchungia mtoto. Uko donc mko mnaongeza ma chance ya batoto kupata ma problème. Il faut bazazi vraiment tujikaze. Mtoto wa 7 ans ni bebe. Tujikaze kuchunga batoto yetu, hata wadiza ngali mtoto sana. Tujikaze tuchunge batoto yetu, tulete education mzuri. Mama hapana kukimbilia ma overtime. Asema ifo uende kufanya overtime, so unafika kunyumba unalala sana, mtoto kisa anatoka nje, papa mimi niko napita mu Claxton. Unakutana bule butoto budogo, buko buna pita hivi. Buko unasikia mama iko unesa Kongo. Iko nalalamikia, fulani. Itu gani? Ile ni vitu yenye haina maana. Ifo tujifunze na hata baba wa Amerika, tuangalie gisi baba naishi. Mmarekani aachaki mtoto wake ovyo. Kama mko nakutana bengine mu appartement biko naacha batoto yabo bacheze ovyo, ni ma education mwana biko na ma education mubaya. Ukikutana bale ba vile banaacha ba Amerika anaacha mtoto wake nje acheze, ujue ule iko na education mubaya. Itakuwa mule mnyumba baba anavutaka bangi, mama anavutaka bangi, donc biko na education tu mwa ya vile. So il faut tuangalie gisi ya kuchunga batoto, tuwapatie education mzuri. Absolument. Éducation à connaître kucheza nje, c'est éducation ya bien ata. Mais je vois, pour résumer ce que Florence disait, en fait, ça va des responsabilités d'un chacun de parents, prendre ses responsabilités. Le cas qui est arrivé, et j'aime son nom, Apendeki, c'était son nom, hein? C'était son first name, beautiful name. Ça veut dire Apendeki, qui aime, that love, or that's for what I know, what it means, like even like wazazi yetu ya Afrika, they name the kids somehow. But if I have to say what that name means, Apendeki means somebody who is not loved. It does, Apendeki. Like she's not loved. Oh no, okay. You know, it's not a good meaning. You know. Apendeki. Yeah, I know. I don't know. Maybe it means something else. But if that's Swahili, that means she's not loved. She's not loved. Well, but let's. May her soul rest in peace. Rest in peace, indeed. Yeah. It's something that that she was saying that is part of a responsibility for parents to take responsibilities. And after school, after make sure the kids come and play, and you have someone else to be around to monitor, and not staying inside and avoiding sleeping because of overtime, and not trying to be like some other families in this society where they probably get high and forget that the family is outside. Donc je crois que ça résume un peu ce que notre sœur disait. Maman, tu as un petit mot sur ça? On va passer au sujet prochain.
Non, c'est plus l'intégration, c'est très important. Aussi l'intégration. Quand on est en train de se déplacer, on décide d'aller dans un nouveau pays, il faut toujours vraiment essayer de s'intégrer. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Je sais que c'est bien pour nous de rester entre nous dans notre propre communauté, mais on doit savoir qu'on doit quand même respecter les lois de ces pays-là. Si on ne connaît pas, essayons de se mettre avec les gens de ces pays. So the people who are from here, so just trying to mix up and get involved, you know, and then learn. So I mean, it's part of I think like président Dede, vraiment vous êtes le président et je sais que vous pouvez pas tout faire vous-même, vous avez besoin d'autres organisations congolaises qui sont ici de vous aider vraiment à aider les gens à s'intégrer, à comprendre les lois de ces pays, comment les choses fonctionnent, parce que chaque pays est différent. Parce que même par exemple quand on demande un visa pour aller dans un pays, on nous dit toujours que ces pays-là, les femmes ne peuvent pas montrer leurs cheveux, il faut couvrir ta tête, il faut faire ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut respecter. Tu vois, quand on décide de se déplacer, de faire un voyage dans un nouveau pays, on doit un peu essayer d'apprendre un peu les lois, les cultures de ces pays. Tu vois, parce que peut-être là, on va se déplacer, les Américains sont... Ils appellent les gens par leurs doigts comme ça, mais dans d'autres cultures, c'est très impoli. So, I think that our communities really needs to try to teach each other about the laws and the ways of things are done here. Donc, je ne dis pas que le policier ne doit pas être puni pour ce qu'il a fait, but I think that we really have to not put the blame on one person because we all saw the video and what happened, you know? So we know when you get stopped by police, you cannot get out of the car. You know, so you know you have to sit still and keep your hand on the wheel until the police come and ask you for your driver license for, you know. So why did you get up? Why did you get out of the car? So that was already there. That was just the wrong thing that he did. For the little girl, again, like my sister said, it's really everybody, you know. So we know, especially if you have a lot of Congolese people that live in a community. So just pay attention. You know, her mother works late. It takes a village to raise a kid. Absolutely. So let's all pay attention and watch out for each other. You know, there's certain stuff that can be avoided. You know, so that's all I can say. And coming back to the, and of course, I kept saying this. The police should pay for that. In Grand Rapids, Michigan, the police has to pay for that because there's no way it can, things that we saw on TV, there's no way the verdict should be coming straight up. And now that we know, today I think we know the name of the police officer. I don't have the name right here, but we know his name, on connaît son nom. And la loi va faire son travail, but he has to be punished, definitely. And for the police brutality is one issue we're going to be talking Saturday. We'll have the Sergeant Butcher from Claxton PD. He's going to come and talk for a Pendeki accident that happened that killed her. And we're going to be talking other issues, police brutality. So there's so many issues they want to talk because they witnessed what's in Claxton. They make arrests from DUI, from some of the Congolese smoking weed, some of the Congolese with no tag, driving, suspended license, revoked license. And so those are the things that when I spoke to him, say, well, and the other official, you know, this is a database is there. It's nothing that, you know, there's, okay, I can't control that, but those are the things that happen. So we're going to be discussing with, and I asked my sister here to mobilize some of the young. They can come and listen, you know, to learn something from the official, because once you're pulled off by the police, you know, some people react differently. In what happened in Grand Michigan, we don't know if there was language barrier. We don't know so many things might happen. It's been here for 8 years, overreacting, and the police overreacted, that's for sure. So il faudrait qu'on voit un peu tous ces détails, mais laissons voir comment la loi va se passer. But we need to get all of us involved in that, have a discussion avec nos enfants, children, every day. That's what I do with my children every morning. You have your license, you have your car, and then all these little things to make sure that, you know, you want to say when they leave, they come on back home safe. I know we're running against the time, so we're going to open the phone line. And again, 404-855-6000. You can call in, and if you have any question for our panelists tonight, be glad to answer. 404-855-6000. Le numéro de téléphone, c'est le 404-855-6000. Appelez si vous avez des questions.
à nos panélistes ce soir sur ces sujets dont nous avons abordé ce soir. Et je crois que le dernier sujet parmi, comme nous sommes contraints par le temps, the last subject qu'on va parler, c'est les taxes. Voilà, le surplus du gouverneur Kemp qui a signé une loi. L'État de la Géorgie a fait plus de, I believe, $3 billion or something, the surplus, which is good for the state. We see lower unemployment. COVID is gone, everybody's back to work, and opportunities are growing and are growing. So there's going to send something for each family, parent, jointly or not. I believe $500 per house per family, and $300 per, depending how you file. Alors, nous allons voir un peu, discuter de ça, and see what are we going to do with that money coming in. You know, I think it's free money, and I believe under Bush, long time ago, I remember reading that Bush did the same thing. When he was president, there was free money because the economy was doing so good, and it is so. Il y a des familles qui ont reçu from $2,000 and up, and some get less. But with the COVID coming around and so many other things that can help the family, so. We are not. I'm not a tax expert, but I know different bracket, a different family can get that money. So, what would you do that with your money when it comes in from the States? Oh my God, I'm waiting for it. Free money. Free money. Yeah. So it's something that, as I say, I'm not an expert, but it's something that a lot of people usually ask questions. Especially, this is a tax time that we just went through, and we've seen a lot of people. Most of us did our taxes, but we always make sure that we recommend people to do the tax with the right person, you know, and because there's so many things happen that I hear my phone always ringing. People complaining, balinga mbongo, utasaiba tax, nazomo na ete, nazobe ngazo ya telefone susute, akenda wapi, etc. So I don't have that magical thing to do because I was not consulted before you do your tax. So please, I don't know even though I might know the person, but I don't know what happened. So I can't say that. But I think it's very important that all of us, you know, do taxes. But if you do your tax, then you get money back back to you, to your family. But for those who don't usually do tax, si vous n'avez pas fait vos taxes, vous n'allez rien recevoir. Ce n'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut payer vos taxes pour que le gouvernement puisse vous donner quelque chose en retour, quoi. Alors, je crois que c'est un débat qui est ouvert à tout le monde, mais je crois que c'est une bonne chose pour l'État from Georgia State, Governor Kemp, to do that. Even though I know a lot of people don't like Governor Kemp because he talking like this and that and that as a southern guy. But it's good for our families, and I think it's going to help tremendously. So as we are moving toward the end of the show, and I hope if anybody can call, if the line is free, it's open, 404-855-6000. We're going to be very soon concluding with our show today. And again, thanks very much for listening to this show at Studio ATL, studioatl.com here in Atlanta. You can check it out online and see what Studio ATL and the Congolese community of Atlanta, it's Cocomatl.org. You can look at it and see how you can become a new member of this community. Now that we're getting into summer, that the summer is very long here in Atlanta, qu'est-ce que vous pensez as far as activities that can be done within our community to, not just to entertain, because we usually see, okay, if we don't do soccer, football, a lot of guys do that, but I'm addressing pretty much to ladies, women, what do you think activities for women, Congolese women, can attract other women to stay busy for the whole summer, because it's going to be hot, it's going to be beautiful, but something that can be recurrent for ladies to be doing, you know, except makeup, and we all know that. We can see that on Facebook every day, getting cute and all that. And I know the average was 45 minutes to get the makeup right. Yes. You see, yes. I got a big yes. Okay, so it's 2 hours. I got a strong yes, 2 hours. 4, yeah. Oh my God. From your hair to the makeup, yeah. Wow, yeah. You see, we guys always that patient. You have to wait 2 hours, just wait.
eat. You got like time to go. And we talk, you know, as we making up, we talking. Well, that will be a special show next time. We can do that, and I know it's going to be longer than 2 hours. You know, yeah. But what kind of activities that you think that can be included in what our mama can do, especially when I talk about mama, you know, that have children, but activities, because not just staying home and doing the regular thing that they do, but I know sunset at 9 p.m. So there's so many things that can be done, and the kids are there on vacation. I mean, me personally, what I can think of is maybe share your gift. So, like, the kid's gonna be in a summer vacation. Yeah. So, us as parents, if your gift is cooking or doing hair or makeup, or sewing clothes, whatever it is, you know, decoration and stuff like that, or maybe you really good on tech support, I would suggest like share those gifts with my kids during the summer. Do the different festival or conferences where we pass along whatever we good at. You know, the dad can also do like share. If you're good at soccer, teach your kids how to play soccer. There we go. Basketball. There we That go. would be good. That's a good idea. So, Everything starts from home. Yeah. How about you, my sister? I think every summer, like in Congolese community, we should have something like Culture Day. Yeah. Where we come together, like, and we have different cultures. Like Barega, we put on our attires, and then Bamushi, and then we have Bafulero, and then we have a Bembe. We just, you know, do our thing, you know, culture. And I know, you know, because I was invited after the funeral bureau, I was invited to this wedding, and it was wedding from a Congolese, I believe, and the ladies, I believe the lady or the guy from origin from Burundi. Yeah, so they had this dance, tradition dance, and the drums, so beautiful. Oh, the drum so was beautiful. Unbelievable. Yeah, it was so nice, so nice. You talk about culture, definitely. It's something that it bugs my mind all the time to see, you know, the deviation of our children and everything. But I think we do more of this thing that's kind of keep us together, and especially the kids are like, okay, they never seen such thing, you know, in America, being born here, raised here. It's something compared to us, nous on est venu ici, on connaît déjà tout ça, mais surtout pour nos enfants, it's something that I'm going to put that down, you know, definitely put that down, As a matter of fact, I'm working with our sister Sonia, she's not here tonight, we have an event for coming up very soon, so she's going to help us creating a few things for the community and for the culture event in that way. So it's something that I'm looking forward, and I'm gonna be announcing that very soon as far as we're going. And but anything else that we didn't touch, if not, if you want to add something else, and I know there's so many subjects, so many things that we can talk in Atlanta, you know, as far as the Claxton concern, or the, you know, the way family function, and I had a discussion last time with this guy's a single parent. His wife passed a few years ago, but he's there with 3 kids, and they're between 6 and 15. And he's a guy who's working full time and everything, and so his last one, she's a little girl. So he was telling me about, she had long hair. He's like, he spent a lot of time, you know, before going to school, you know. So we had this discussion, and then I was like, well, you know, it's something that one day you can teach, and you can tell other folks, you know, your experience, you know, dealing with being a single dad, because most of the time he's single mom. Being a single dad, it's like, hey, you know, I can do hair, I can braid, I can do this, I can do that. And I asked him, how did you find us? I said, well, YouTube. I was like, okay. Oh my God. There we go. That's interesting. Yeah, YouTube and everything. But I said I was just even being the dad and mom is so hard on the girl. So the same thing that we hear being a woman, having single mom, having boys, especially when the teenager growing up with the deep voice, and the mom said, oh, you know, okay, what's going on? So yeah, it's a very touchy subject, but living here in this community, the culture, you always come back to the culture, So I think it's something that we all have to do a good assessment. Et en parler, we have to talk about the culture all the time, about our children, regardless what it is, from eating food, and they know the food, they know exactly what it is, but I think we can talk more about that. So, but I'm for the integration all the time, you know. People will say, oh, you're old school and everything, but there's nothing wrong
to be proud of who we are. Be proud of who we are as a Congolese. Yeah, and that's another segment that I want to add before we leave. We were talking about earlier about polemique and people, wasting their time. But again, it's up to them. To me, it's just up to them to, if they choose to have the time that way. But to me, there's a lot of things that they can do better than to sit down and watch what happened to Mr. Mike Kalambai and the others and this and this and this. It doesn't promote anything in our culture. What do you think? What I can say, and I can always repeat, is information is good. If you if you have information about something, it's like, it's a way. It's like, I think I see it as a way. Like, it's a way that you're gonna, it's a path that you're gonna use to cross over to get to that particular thing that you're about to do, or, we want to know. So don't waste your time watching these shows that are not profitable to you. Find you can have some time, 30 minutes of you refresh your mind and all that, but try to have time where you are learning. Find information that's going to help you. Find what is happening in the state, what is happening in the community, what happened. What happened? What did that girl was knocked by a car? Find out what happened. What do I need to adjust? What do I need to change? Information is good. Information is really great. There's so many things that we are stuck because we don't have information. We need to read more. YouTube also have a way of learning. You can go on YouTube and educate yourself on something instead of going to watch on this people that are out there doing their life, and it's not going to help you. They're human like you. It's not going to help you. Absolutely. I think you're right. I think that effort should come. What do you think, Mama? I mean, tout ce que je peux dire, il y a 24 heures dans la journée, 8 heures on dort, et qu'est-ce qu'on fait des autres heures qui nous restent? Bon, si tu vas passer 3 heures en regardant un direct, de 3 heures, tu peux prendre un livre, lire. Knowledge is power. Indeed. Yeah, like American people say, if you want to hide something from a black man, pull on a book. Okay. So knowledge is power. Get a book and read, because what you're watching, it's not edifying. You're not learning anything from it. Absolutely. It's not adding anything in your life. Et c'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour apprendre quelque chose à vos enfants. Pas du tout. Donc, ça n'arrange pas notre économie, ça n'arrange pas notre pays. Ça ne paye pas le loyer. Ça paye pas le loyer. Et puis, il faut se demander, maintenant, toi, tu as participé à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? So, nul n'est parfait. On a tous des problèmes. On n'est tous pas parfaits. Absolument. Bon, maintenant, on connaît le problème. Maintenant, c'est quoi la solution? Ils ont leurs problèmes. Ça, c'est leur problème privé. Bon, maintenant, pourquoi vous devez passer 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps en train de regarder des choses qui ne vont rien apprendre, pas seulement à vous et ni à vos enfants. Et vous serez surpris, you'll be surprised that they have like sometimes 200,000 views. Yes. Ouais. Mais ça montre combien de gens sont en train de gaspiller leur temps à ne pas investir dans notre communauté. Parce qu'on a des enfants qu'il faut éduquer. So we have to give them something. Like she said, talk about culture. How many of our kids who are born here knows about culture? Knows about different tribes in our country. But they know about Mike Kalambai and what's going on. Yes. And they're talking about it. Yeah, it's amazing. Knowledge is power. Get a book, read, and all those direct live is not bringing anything in your ça life. n'empêche vraiment pas du tout, quoi. Moi, I'm totally against that. There's some of them are just over the board. There's other ones, like you see people are just gluing themselves to this thing, and it's like, it becomes like, c'est comme un culte, hein? Yeah, it's like a cult where people just, okay, I have to watch this thing. I have to be there. I mean, I understand it's a TV show, or on the TV you're learning something, the news or a TV show, but this thing talking about people bedroom and talking about this and that, it doesn't pay bills. I'd rather follow un show qui parle des taxes, qui parle de l'économie, qui parle de quelque chose, qui va édifier ma famille, qui va m'édifier, au lieu de regarder ces bêtises. Je connais les bêtises, il y a des gens qui vont dire que whatever,
I don't care because we're all Christian at this point, we all believe in something, but quand les gens prennent ça et they attach that to say, well, if you don't believe in a certain way of doing things, then you're out of the picture. That's no. I mean, it's like, what energy is it putting? Is bringing around you when you watch something like that? How do you feel afterwards? Do you feel positive? Do you feel happy? No. Do you feel joyful? They want to know more. I mean, I want to know because if that makes you feel accomplished, good for you. I know. Keep watching it. So, folks, like we've been talking today, and then again we are heading to the end of this show. I promise you to come back next time with next week, I believe. But I'll make an announcement avant de revenir la semaine prochaine sur les antennes de studioetl.com. So again, check it out online, studioetl.com. You'll see ce que le studio a fait, les émissions du passé et le futur. Et le futur, nous parlons du futur de Studio ETL. Pour l'instant, je crois que j'ai publié ça dans les réseaux sociaux. You want to pay your bills, send and receive money, call 404-300-3866. 404-300-3866. Okay, it's called payment. And that's ONA Africa. ONA Africa. On m'a dit ça, ONA. On Africa. Okay. Okay, On Africa. It's a site where on envoie l'argent au Congo. Et comparé à Western Union and MoneyGram, I believe it's $8 per transaction versus $12 to $13 or $14 Western Union to Congo. So take an opportunity, go visit On Africa online and see what it can save you, your wallet basically can save you. So, and again, 404-300-3866, 404-338-66. Alors, vous pouvez réagir à ce numéro et appeler le show. S'il y a certaines explanations that need to be done, vous pouvez appeler le show et ça sera expliqué. Mais c'est fait en quelques secondes, hein, c'est fait en moins d'une minute les transactions. Vous faites ici, les transactions sont reçues à Kinshasa, comme la même chose comme MoneyGram ou Western Union, mais il y a aussi, vous pouvez payer les factures, vous pouvez faire autre chose avec ce système ici. Donc, le 404 338 66 pour réagir au show aujourd'hui pour l'instant. Vous pouvez appeler ce numéro. Mais pour le payment market, c'est le 404 855 600. Alors, quand on parle au téléphone, il y a quelqu'un qui appelle. Alors, donnez-moi l'opportunité de répondre à ce qu'il fait. Use the speakerphone. Oui, bonjour, bonsoir, Studio ETL. C'est le président dede ntumba. Ça part de qui, s'il vous plaît? Allô? Ouais, je crois que l'auditeur nous a laissé tomber. Peut-être qu'il reviendra tout à l'heure. À moins que j'ai mal au pied, quelque chose. Je crois que je vais reprendre ça s'il rappelle tout à l'heure. Alors, c'est ça en fait, quoi. Alors, je crois que les détails de ONA Africa sont sur online, onaafrica.com. C'est ONAFRIKA.com. And then /wallet. ONA Africa, you can check that out and start making some saving. So, je crois que c'est worldwide, hein? Je crois que c'est ça, c'est pas seulement au Congo, it's worldwide. Vous pouvez envoyer partout au monde et il y a des savings qui sont faits. Mais je vais encore faire circuler this flyer later on today for everybody to see. So, je voudrais encore vous remercier pour avoir participé à cette émission. Et prochainement, il y a certains confrères, des présidents d'autres communautés qui vont participer. On va faire ils vont appeler aussi pour faire leur témoignage, comment ça se passe dans leur communauté, donner leur avis aussi. Mais je voudrais bien réinviter. I wanted to invite you back, both of you. And we will probably have other individuals who come to help us. But we have different subjects. On va parler d'autres choses concernant toujours, surtout l'intégration qui sera toujours là. C'est toujours un sujet. It's always going to be there because we've been told that other community has been doing better. On nous a dit, oui, on ne peut pas faire mieux que les Nigérians, on ne peut pas faire mieux que les Somalis, Éthiopiennes,
que le Congolais, Azaka Nassima, on nous a dit beaucoup de choses très négatives qui m'ont fait mal parce que je crois que nous avons beaucoup travaillé ici à Atlanta pour être parmi la première communauté congolaise des États-Unis, c'est ici à Atlanta. On a travaillé très dur pour arriver à ce que nous faisons aujourd'hui. Et quand j'entends que certaines personnes qui sont toujours en train d'essayer de nous ramener dans le ravin, donc comme ma mère disait, le chien aboie, la caravane passe. Et c'est comme ça, il faut être assez dur avec nos frères parce que si on appelle, hein, même ce soir, ceux qui sont au courant que les autres salés chauds n'abisso, qui ne sont peut-être pas intéressés pour les Arabes congolais Simbarate, mais dire que c'est faux, c'est archi faux. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Le ce que vous devez faire aujourd'hui, vous êtes venus pour partager la bonne information, les bonnes informations, votre expérience pour la communauté. Et nous avons besoin d'abattre le bino. All the time, on a besoin des gens positifs. Et dès qu'on a le positif autour, nous avançons mieux. Mais tant que le négatif est là, ça ne marchera pas. Alors, on va encore essayer un autre coup de fil qui arrive. On va essayer ça. Et ok. Allô, bonsoir. Allô? Oui, diminuez votre appareil de votre côté, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, vous êtes en ligne. C'est la part de qui, s'il vous plaît? C'est la part de frère Moïse. Oh, bonsoir, frère Moïse. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, président. Oui. J'avais une petite question. Bon, je peux parler de manière. Oui. Il y a une émission dans la qui vous soulevez pour le moment on a nos propres. Ouais, non-profit. Pardon? Oui, les non-profit, organisations à non-profit. Oui, organisation non-profit. Oui. Ok, félicitations. Oui. Merci, président. Oui. 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 Oui, Papa Moïse, merci beaucoup pour la question. Na opesa maman nana ako azana projet na ye azana déjà na structure moko oyo ako répondre na question na yo, hein? Ako répondre na question na yo très bien. Zela, maman, si tu peux répondre, vas-y. Ouais. Donc bon donc dès boza déjà dans organisation. Donc et ça vraiment musala donc grant nyoso boza na besoin. Au besoin nango, il faut toujours kokende kosengango. Et puis il y a aussi des compagnies privées aussi que vous pouvez faire des dons, vous pouvez demander des dons. Donc eko zala nango ndeti nako pes exemple ndeti Coca-Cola. Boyebi bokomeli bango lettre, boyebi si bango initiative na bino na eloko bolinga bo sala. Donc il faut ka bo za na relation na quelques compagnies au boyebi ke bakoko aider bino na eloko bozo sala. Et puis bo sala ba conférence et sika bo ko zoape batu ba pesa bino pe ba don, ils appellent na ba conférence. Je sais pas si on a répondre à la question là. Oui. Merci vraiment la réponse à bino vraiment. Vraiment. Mais et là on trouve la ngana tuna. Bon. Na la mission ba bien ba tout dans la yo qui bo na donc on m'a fait ça pour la maman. Est-ce que beaucoup touché pour pour la même va ça la pour ta relation ça va compagnie nous on a les États-Unis pour
Ok. Je crois même le président Lobaki, hein? Je crois que c'était plus ça. Ils ont un projet Oyo. Et aux autres, la macalamine était que écolaxa bateau nous se basant dans l'organisation. N'engeni ni kozo bafon. Et puis n'engeni ni kosa la conférence pour nous bafon. N'engeni peut kosenga ba compagnie privée peut bafon. Ouais. Papa, on a l'information. Nous avons calamine était. Nazo numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Oko. Soki otali na oko texte ba numéro ya téléphone na numéro ya Cocomatl oui, numéro 7706 908 47 64 706 908 47 64 oko texte numéro na yo na kolukelo moi na assure na kolukelo moi nini réponse mais yebaka que c'est possible pour ça na structure na c'est salami awa okozwa ba mbongo wana oko travailler na po eza loko ba missionnaire ba église mususu bazaka mbongo bazui awa bazo travailler ngo na Congo. Oui, c'est possible. Ba orphelinat ba biloko ebele eza na Congo kuna okosalela mbongo oyo zui awa mais ba mbongo yo kozwa awa eza peut-être ba fond euti pas ba église mususu ou bien euti ba tuloko ba Coca-Cola biloko on dit pour bazala ba fondation ou ba pesa ba mbongo pour na kosunga ba pauvre ba maman surtout ba côté na biso na ba guerre na biso na ba ko aider même na niveau na Kinshasa ou bien partout na Congo mais yebaka que pe rosala awa il faut pas structure na Congo eza déjà structure moko eza reconnu par le gouvernement congolais. Ah, c'est très important. Il faut qu'ils aient reconnu à niveau congolais. Pour au saliba association à l'État et puis après bon, il faut battre tracer, bailler mon na bango et Kena Congo et au salamsala na association Kingani, association Boina Boy. Mais ceux qui suivi exacte, baromo na suspect. Oui, président. Na comprendre vraiment. Oui. Mais awa nde naza kaka ngai na cofondatrice na trésorier. Bon, na Congo kuna toza na basikanda ok na niveau ya justice po toza deja na niveau ya affaire sociale après affaire sociale nde tokende na justice oui après na présidence donc tozotravaille déjà nyonso wana ok alors tout ça la boya na numéro na tinelio tinela biso numéro na yo na ba information na yo maman nana robenga yo plus tard a ozoma ba information et comme ça to landisa dossier na yo à partir de là, OK? OK, donc 706 908 47 64 au tinela texto na information na yo na to ozwango et puis après on reçoit suite à partir on a pour bato expert pour baza ebele msusu mais je crois maman nengaza na biso a lelo a cause eza pas facile pour répondre malamu quoi. OK, merci papa. Merci à plus tard. Bonne soirée hein. Au revoir. Aïe. Wow, 1-0. Ah, merci papa Moïse Nengo Bengi Boé et ça lui peut bien Monique émission na réseau le capé bien. OK. All right. La technique, on apprend tous les jours. Alors, bon, merci encore, évidemment. Le temps passe. Merci pour d'être là, d'être venu ce soir, de nous avoir donné le temps de venir chez vous à la maison. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez déjà mangé, c'est très bien. Et on reviendra jeudi déjà avec Talk and Fix. Talk and Fix avec Maman Nana qui sera ici au studio ETL à 18h. Et samedi, nous avons... Qui est le samedi? C'est Talk... Moon Talk avec notre frère Aimé Mukendi. Vous qui connaissez Moon Talk, une émission avec la musique et des topics différents. Et
Anaïs, Anaïs n'a sur Ozoyoka, donc voilà, le samedi, et puis Violaine qui vient le dimanche, Enoch, vendredi et dimanche, Enoch, je suis sûr qu'il est à l'école, peut-être qu'il est dans la maison, mais voici un peu le programme, mais ce programme aussi du ETL, dès que le tout sera bien fait, on va commencer à publier ça chaque semaine, et chaque jour, je dirais plus, pour remind. So, and then Florence will have her own show here too. You're welcome. Yes. Yeah, you know, Hopefully, yes. In Swahili, that would be great because we're talking about 5,000 people that will be a follower, Florence, very soon on this studio. So, publiez et dites aux gens que Studio ETL est là. Et là pour la communauté, to improve and to promote our community, our culture. This is what we do here. But c'est encore au début, mais il y aura beaucoup qui viendront. There's going to be a lot of surprise. We're going to do a lot of work to make this show qui sera vraiment très agréable à vos oreilles avec de la musique et avec autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes en train de converser avec vous et une conversation de famille, d'échange en famille. Encore une fois, merci. Et jeudi, ne ratez pas Talk and Fix à partir de 18h, Studio ETL. StudioETL.com. Visitez cette page et n'oubliez pas aussi On a Africa pour envoyer votre argent sécurisé au Congo. Et nous avons d'autres sponsors qui vont se rajouter, qui sont là aussi, dont Cocomatl, qui est la communauté congolaise d'Atlanta, qui sponsorise aussi ce show, et autres entités qui vont se rajouter as we're moving along. Donc, je vous remercie encore. Merci Bamama, accent sana. Merci de nous Matondo avoir reçus. mingi na Kikongo balobaka nini? Bakongo baza bon. Oh, bazoka bino, Dieu vous voit. C'est bien, on parle de culture. Voilà, ouais, Toyoki Ango, bien. Donc on va parler autre langue la semaine prochaine, quoi. Allez, encore une fois, merci beaucoup et bonne soirée chez vous et à jeudi avec Talk and Fix. Merci beaucoup à 18h. Merci. See ya. Thank you. Vous êtes en train de suivre notre émission préférée, Mon Talk, présentée par Aimé sur la radio du Congo.